Unit 17, Programming. Programming languages. Programming is the process of writing a program using a computer language. A program is a set of instructions which a computer uses to do a specific task. Example, solution to the math problems. The only language a PC can directly execute is machine code, which consists of ones and zeros. This language is difficult to write, so we use symbolic languages that are easier to understand. For example, assembly language use abbreviations such as add, sub, and py to represent instructions. The program is then translated into machine code by a software called assembler. Machine code in assembly languages called low-level languages because they are closer to the hardware. High-level languages, however, are closer to human languages. They use forms resembling English, which makes programming easier. The program is translated into machine code by software called a compiler. Some examples are Fortran, used for scientific and mathematical applications. COBOL, popular for business applications. BASIC, used as a teaching language. Visual Basic is now used to create Windows applications. C, used to write system software, graphics, and commercial programs. Java, designed to run on the web. Java apps are small programs that run automatically on web pages and let you watch animated characters and play music and games. The language used to create web documents are called markup languages. They use instructions, markups, to format and link text files. Examples: HTML, the code used to create web pages. Voice XML, it makes the internet content accessible via speech recognition and phone. Instead of using a web browser on a PC, you use a telephone to access voice-equipped websites. You just dial the phone number of the website and then give spoken instructions, commands, and get the required information. Steps in writing a program. To write a program software, developers usually follow these steps. First, they try to understand the program and define the purpose of the program. They design a flowchart, a diagram which shows the successive logical steps of the program. Next, they write the instructions in a high-level language, Pascal, C, etc. This is called coding. The program is then compiled. When the program is written, they test it. They run the program to see if it works and use special tools to detect bugs or errors. Any errors are corrected until it runs smoothly. This is called debugging or bug fixing. Finally, software companies write a detailed description of how the program works, called program documentation. They also have a maintenance program. They get reports from users about any errors found in the program. After it has been improved, it is published as an updated version. Unidad 17. Programación. Lenguajes de programación. La programación es el proceso de escribir un programa utilizando un lenguaje de computadora. Un programa es un conjunto de instrucciones que una computadora utiliza para hacer tareas específicas. Por ejemplo, una solución a un problema matemático. El único lenguaje que una PC puede directamente ejecutar es el código máquina, que consiste en unos y ceros. Este lenguaje es difícil de escribir, así que utilizamos lenguajes simbólicos que son mucho más fáciles de entender. Por ejemplo, los lenguajes ensamblador utilizan abreviaciones como add, sub, mpy para representar instrucciones. El programa luego se traduce en código máquina por un software llamado ensamblador. Código máquina y los lenguajes ensamblador se llaman lenguajes de bajo nivel porque están más cerca del hardware. Los lenguajes de alto nivel están más cerca a los lenguajes humanos. Ellos utilizan diferentes formas de inglés que hacen la programación más fácil. El programa luego se traduce en código máquina por un software llamado un compilador.
Algunos ejemplos son Fortran, utilizado por aplicaciones científicas y matemáticas; COBOL, popular para aplicaciones de negocio; BASIC, es utilizado como un lenguaje de enseñanza. Visual Basic ahora se utiliza para crear aplicaciones Windows. C se utiliza para escribir software de sistema y programas gráficos y comerciales. Java está diseñado para correr en la web. Los apples de Java son programas pequeños que corren automáticamente en las páginas web y te permiten ver caracteres animados y reproducir música y juegos. Los lenguajes utilizados para crear documentos web se llaman lenguajes de marcado. Ellos utilizan instrucciones o marcado para darle formato y enlazar los archivos de texto. Los ejemplos son HTML, que es el código utilizado para páginas web; Voice XML, que hace que el contenido del Internet sea accesible por reconoción del habla y el teléfono. En lugar de utilizar un navegador web en una PC, tú utilizas un teléfono para acceder a sitios web equipados con voz. Solamente pones el número de teléfono del sitio web y luego le das instrucciones habladas, comandos, y obtienes la información requerida. Los pasos para escribir un programa. Para escribir un programa, los desarrolladores de software normalmente siguen estos pasos. Primero tratan de entender el problema y definir el propósito del programa. Ellos diseñan un diagrama de flujo, que es un diagrama que muestra los espacios lógicos sucesivos del programa. Luego, ellos escriben las instrucciones en un lenguaje de alto nivel, Pascal, C, etcétera, lo que es llamado codificar. El programa luego es compilado. Cuando el programa es escrito, eh, lo testean. Luego corren el programa para ver si funciona y utilizan herramientas especiales para detectar bugs o errores. Cualquier error se es corregido hasta que corra sin ningún problema. Eso se llama debugging o arreglar bugs. Finalmente, las compañías de software escriben una descripción detallada sobre cómo funciona el programa, llamado una documentación del programa. También tienen un programa de mantenimiento. De ellos obtienen reportes de los usuarios sobre cualquier error encontrado en el programa. Y después de que se ha mejorado, se publica una versión actualizada. Match the terms from eight opposite with their definitions. Programming, writing computer programs. Machine code, basic language which consists of binary codes. Assembly language, low-level language translated into machine code by an assembler. High-level language, programming language such as C, Java, or Visual Basic. Java applet, small self-contained program written in Java. Compiler, software which converts a source program into machine code. Markup language, language used to create a format documents for the web. Look at a B and then put these programs instead into the correct order. Analyze the program. Make flowchart. Write code and compile. Test the program in the test box. Does it work? No. So you go to debug and correct if it's necessary. And if it's working, you document and maintain. Complete this article about the voice XML application language with the words from the box. Internet. Voice recognition takes off. You don't need a sophisticated cell phone to surf the internet when you're on the road. Use your own voice.
That's the idea behind a new breed of voice service that is popular all over the place, subscribers. Subscribers dial a toll-free program number and use spoken commands to listen to anything from weather conditions to stock quotes or free information to news stories. Half a dozen of these services, such as AudioPoint, BeVocal, TellMe, and Telsurf networks, have already gone live or are testing their systems. These launches are all happening because two crucial technology have come of age. The speech recognition software from companies such as Lucent, Nuance, and SpeechWorks can now understand a wide range of accents and diction without having to be trained to specific voice. And computer languages such as Voice XML make it as easy to write voice services, as HTML has made it to write web pages. With Voice XML, the human voice becomes a substitute for a computer mouse and the spoken commands for a click. It doesn't, however, color conventional web pages, but content which is specifically composed for a telephone, sound clicks, number, music, spoken text.